Hello everyone, welcome to Sri Lakshmi's YouTube channel. എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെല്ലാവരും അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് കോഴ്സിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാനും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ല, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത കുറച്ച് നോട്ട്സാണിത്. അപ്പോൾ അതും എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് നോട്ട്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മഴയും തണുപ്പുമൊക്കെ അല്ലേ, ചെറിയ രീതിയിലൊരു തൊണ്ടയടപ്പും ജലദോഷമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഇരിക്കുകയാണ്. സോ സൂൺ എന്തായാലും ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. 1 by 1 നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. കാരണം ഇത് എനിക്കും കൂടെ നല്ലതാണ്, നമ്മൾ പഠിക്കുമല്ലോ. ഓഫ് കോഴ്സ് ഓൾറെഡി കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. HSST പ്രിപ്പയർ ചെയ്തവർ ആണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, അതായത് നിങ്ങൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും ഓൾറെഡി. കാരണം ഇൻഡെപ്തായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ എഴുതാൻ പഠിച്ചാൽ മതി, അതാണ് മെയിൻ തിങ്. അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ശൈലിയാണല്ലോ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. കോച്ചിങ് നല്ലതാണ്, അതായത് മറ്റുള്ള തിരക്കുകൾക്കിടയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഷ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഈ ഒരു കോച്ചിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എത്തിക്കാൻ പറ്റണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ ഇനി തൊട്ട് എൻ്റെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സംതിങ് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം, അല്ലേ? പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂസിന് പോകുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവുന്നില്ല, ഔട്ട്ഡേറ്റഡായി പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരും. ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ്, ഒരുപാട് റിസർച്ച് ടോപ്പിക്സ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ, AI പോലും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മളിനി ഈ ചാനലിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ, ലാംഗ്വേജ്, ഗ്രാമർ ഇത് മാത്രമല്ല, എന്തൊക്കെയുണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ലൈഫിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണോ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതെല്ലാം ഈ ചാനലിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റിനും എല്ലാവരും മലയാളം സംസാരിക്കുന്നവരാണ്. സോ ഞാനിപ്പോഴും നിങ്ങളോട് മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, എന്നാലും ഫ്ലുവൻസി റിയലി മാറ്റേഴ്സ്. സോ I want to speak in English and I will speak in English, okay? So ക്ലാസ്സസും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് മലയാളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. വി ഷുഡ് തിങ്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് വി ഷുഡ് എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, അതർവൈസ് ദർ ഇസ് നോ യൂസ്. സോ ഞാൻ ഈയിടെ കുറച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂസിനൊക്കെ പോവുകയുണ്ടായി ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗസ്റ്റ് ലെക്ചറർ ആൻഡ് ഗസ്റ്റ് ടീച്ചർ ഇൻ വേരിയസ് കോളേജസ് ആൻഡ് സ്കൂൾസ്. എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി ടോപ്പിക് ഓഫ് FYUGP, that is 4-year undergraduate program. This was one among the important questions asked to me during the interviews when I attended 2 to 3 colleges. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഞാൻ 17-18 ആ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത്. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ സെമസ്റ്റർ, ഓൾഡ് സിസ്റ്റം. I have no idea about what this program is. So I just researched on it and I just want to talk about it. Because admissions are going on with this 4-year graduate program. So actually, what's the difference between this old system and the 4-year undergraduate program? So first of all, old semester system was for 3 years, right? It was usually for 3 years and it has 6 semesters. Now coming to the new FYUGP, according to the National Education Policy 2020, the tenure, the duration is 4 years. That means you have 8 semesters. Oh my God, 8 semesters. So
In older, the next thing, that's a one difference. Okay, the next thing is, on older semester system, the focus was mainly on one subject, the subject you take to study. But in the new system, it is multidisciplinary learning. Whatever subject are there, whatever subject you are interested in, you can choose it and study. Wow, this should have been implemented earlier, right? Now, older semester system, there was limited flexibility. Now it's flexible subject choices are there. Older semester system, there were no formal exit options, and now it is multiple entry and exit options are there. So old semester system, it was mostly theory oriented. Now it's skill, research, and employability oriented. That's the main thing we all need during the education process, which is really good for the next next generation and the upcoming children. The old semester systems masters was usually for 2 years, and now it's students with 4-year research degrees there may pursue shorter PG pathways in some structures, which is really good. We never thought about PhD. PhD was something, a kind of dream, but now it has become so common that when I gone for the interview, most of the people are going for PhD, and some have already submitted the paper. Good. Okay, now coming to the main features of this 4-year undergraduate program is that I have already told it has multiple entry and exit. So students, the thing is that, the funny part is that actually, yeah, it may be good. Students need not complete all 4 years. That's the thing. After 1 year, they will get the certificate. After 2 years, they will get the diploma. And after 3 years, they will get the bachelor degree. Just like us, they will get the bachelor degree. And after the 4 years, they will get a bachelor's degree with honors or honors with research. Wow, that's something. So credits earned are stored through the academic banks of credits, ABC. So the students can return later and continue with their studies. This is really good. This is really good with the with the current scenario. Okay, so it's multidisciplinary education. When we are concerned about the English literature student, right? So a student may study psychology, journalism, digital skills, environmental studies, and entrepreneurship. So students are encouraged to learn beyond their major discipline. And the next is, it's a skill-based learning. That means the curriculum includes skill enhancement courses, ability enhancement courses, vocational courses, internship opportunities are also there. And here the aim is to improve the employability. I wish it works better. It will be good for many of us, of not us, of for the coming students, The research component, the 4-year emphasizes research methodology, dissertation, project work, academic writing, independent writing. This is especially useful for students planning research careers and PhD studies. During our masters, it was only limited to just submitting the paper. We have done research work, but it was very much limited. Actually, this research knowledge should be increased. Then only we can work out for the net also. After the PG, when we study for net, there we have this research topics. So if we learn during the masters itself, it will be very helpful for the coming studies. It's very good. So the advantages are flexibility, reduced dropout losses are there. Students who leave after 1 or 2 years still can they receive a recognized qualification, which is good. And there is better employability, research exposure is there. Students can start research earlier. So there is a holistic development, international compatibility. Now coming to the challenges and criticisms. So is this 4-year undergraduate program perfect? Actually,
Many colleges lack this research facilities, laboratories, libraries, trained faculty. So that may be a problem, I think. The infrastructure issues. And the next is, the teacher has to now, their workload has increased. There should be an outcome. It's outcome based teaching, and there should be continuous assessment, mentoring, projects, internships, research, supervision, etc. So I think many students will they understand, I don't know, about the credit system, ABC, exit, re-entry, opinions. I think it should be an orientation program also should be conducted for these kind of students, otherwise they will get confused. So it should be implemented equally, that's the main thing. Otherwise the rural colleges will struggle. So administration, there will be burden in this administrative section, I think, managing these credits, internships and re-entry systems. Okay. And for us teachers, when we are facing, or the question was during my interview, the question was, what do you think of 4-year undergraduate program? Is it good for students? I don't know, because I'm new to this program. That's why I said we should be updated in everything. We should not feel outdated. It's very important. So the teachers should adopt this outcome based education. The focus is not limiting to the syllabus itself. That is the main thing. And it's a student centered learning. Of course, there are discussions, projects, presentations and collaborative learning, and it's also encouraging research, which is a good thing, even at the undergraduate level, with mini projects, literature reviews, research papers and field studies. And with all this, this upsurge in AI, I think it's really easy to integrate technology with all this. There are many LMS platforms are out there, AI tools, digital resources. So it will be easy, I think. There are many online courses on SWAYAM itself. Now about the employability skills. Communication skills should be developed. Critical thinking, that research kind of critical thinking, digital literacy, problem solving. Yeah, so I think it's a very good, but there should be proper guidance, not only for the students but also to the teachers also. With all these major and minor choices, career options, higher studies, credit accumulation. So, according to me, the 4-year undergraduate program introduced under this NEP 2020 is a significant reform, of course, that it promotes flexibility, multidisciplinary learning, skill development, and undergraduate research. So while it offers several advantages such as multiple exit options and enhanced employability, its success depends largely on effective implementation, faculty preparedness. Faculty should be prepared, us people, infrastructure support and student awareness. So as a teacher, I believe our role is not limited to the syllabus alone, not to the books alone. We should facilitate the outcome based teaching learning, research oriented. We should be research oriented, student centered learning. So then only the objectives of this undergraduate program will become meaningful and successful. Okay, that's all about it. I have never taught under this program. Let's see what's coming in the future. And stay tuned with the channel for my upcoming courses.